Hi everybody. In the previous class we completed the chapter biological classification. So in that biological classification chapter you learned how the organisms are classified into different kingdoms. So initially it was two kingdom classification that is proposed by Linnaeus, where he has only two kingdoms, so that is Plantl and Animalia. So with the advancement in the science with respect to invention of microscope, so unicellular organisms were also discovered. So for that unicellular organisms there is a need to create a new kingdom. So Ernst Haeckel created a new kingdom, that is Protista. So where in the Protista only unicellular organisms were kept. So later there is a concept like a prokaryote and eukaryote with respect to microorganisms. So for that eukaryotes separate kingdom should be needed, and for a prokaryote separate kingdom was created by Copeland. So whatever the prokaryotic organisms were there in other kingdoms, they are shifted to that is Monera, kingdom Monera. So later with respect to the study of nutrition and thallus organization, we created one more kingdom, that is a mycota, that is exclusively for fungi. So according to the Whittaker system of classification, totally 5 kingdoms were there. That is first one is for prokaryotes, that is Monera, then Protista for unicellular eukaryotes, then mycota for fungi, Plantl, then Animalia. So along the after that 5 kingdom, 6 kingdom classification was also proposed by Carlos. So Carlos proposed 6 kingdom that consisting of Archaea, Eubacteria, Protista, mycota, Plantl and Animalia. Okay, so that is the things you learnt in that last chapter. So let us move on to the new chapter. So this chapter is regarding the kingdom, a single kingdom, that is a plant kingdom. Okay, so let us start with the chapter plant kingdom. Okay, so this plant kingdom exclusively consisting of the plants which have chlorophyll as well as cell wall. So in the previous chapter only briefly we discussed. So what kind of organisms we can call them as plants? Okay, so the thing is the plants which should look green in color and they have the ability to perform photosynthesis, all are comes under this plant kingdom. So you know, while in the last class, last chapter itself we discussed some organisms were there due to the presence of chlorophyll pigment. They were initially kept under the kingdom Plantl, but later they came to know that they have certain characters which do not match with this plant kingdom with respect to their nucleus structure. So, okay, hope you understand for which organism I am talking about. Okay, so if you consider that blue-green algae, blue-green algae or nowadays they are cyanobacteria. So now they are cyanobacteria. Initially they were blue-green algae. So they are belongs to that algae. So initially they were in plant kingdom. They were in plant kingdom, but now they are in kingdom Monera. Why they are kept in the Monera means because this blue-green algae, BGA we commonly call, BGA lacks definite nucleus. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ. Okay. So in the same way, some unicellular organisms earlier which were there in the plant kingdom, unicellular eukaryotes we are talking about, initially they were in plant kingdom, now they are shifted to Protista also. Okay, so like one more organism, Chlamydomonas.
Presently they are in kingdom Protista. ಇದನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಮೆಡೋಮೊನಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿಟೇಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಾಮೆಡೋಮೊನಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲೇ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೋಸಸ್ similar characters. Based on those characters only we kept all those organisms under the kingdom Plantl. So ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Organisms which are in the plant kingdom, they must have ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ Cuscuta, then Rafflesia. Okay, because this Cuscuta and Rafflesia are achlorophyllous plants. ಇವು achlorophyllous plants ಆಗಿರುತ್ತೆ. So even though some organisms which have chlorophyll, even though they have chlorophyll, they are not treated as the plants. So as already told, then like a blue green algae, then euglena. So this blue green algae and euglena are not in plant kingdom. Okay, so because this BGA, blue green algae, were there in Monera, and euglena, it is in Protista. So these are certain exceptions in the plant kingdom. Even though they have all other characters which resembles the plant, they were not treated as plants anymore. Okay, so one more important thing is that euglena, it lacks a cell wall. So euglena dalli cell wall is absent. Irali cell wall irolla. Okay, of course that is a second property of the plant kingdom. Having the cell wall made up of cellulose. Okay, so they should have the cellulose. ಅದರಲ್ಲಿ cellulose ಇರಬೇಕು. Cell wall is made up of cellulose. Okay, so ಇದು basic characters: presence of chlorophyll and presence of a cell wall which is made up of cellulose. Okay, so cellulose, it is a polymer of glucose. It is a polymer of ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, they have alternation of generations. Okay, so this is one more important character in the plant kingdom. They have alternation of generations. Okay, so ಏನದು alternation of generations ಅಂದ್ರೆ two generations are there in plant. Two generations in plants. ಯಾವ್ಯಾವುದು two generations? Okay,
two generations were there in the plant. One is sporophytic generations. Sporophytic generation irutte. Then gametophytic generation is there. Okay, sporophyte ಮತ್ತೆ gametophytic generation ಇರುತ್ತೆ. So sporophytic generation ಅಂದ್ರೆ it is diploid. So diploid ಅಂದ್ರೆ two sets of chromosome ಇರುತ್ತೆ, that is indicated by 2n. Then gametic generation is haploid and it is n. So ಈ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, there should be a alteration of generations. Okay, and in some plants sporophytic is dominant, and in some plants gametophytic stage is dominant. So we are going to learn in detail about this sporophytic generation and gametophytic generation in this chapter. Okay, in detail we are going to learn it. So based on all these characters, we can call that organism have this property as belongs to the plant kingdom. Okay. So earlier days, if you consider Linnaeus itself, so all the plants, the whole plant kingdom having multicellular organisms. Okay. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ at that time that unicellular organisms were not there, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ based on how the plant is, how it look like, that is a morphological characters. Okay, so whether they have the root like structure or shoot like structure, leaf like, whether it is produced the flower or not, like that, based on such criteria we can classify the whole plant kingdom, this whole plant kingdom into whole plant kingdom into algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Okay, so in this chapter we are going to learn in detail about these plants. Okay, so you know, in a taxonomical hierarchy, after kingdom next is the division. So all these are the divisions. Okay, we are going to learn the different divisions like algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So these are again divided into different classes. Algae can be divided into different class, bryophyte into class, pteridophyte into class, gymnosperms and angiosperms into class, according to the taxonomical hierarchy, that is kingdom. Remember, this division is for plant, and for animals we are going to use the term phylum. Okay, so after division is the class. Okay, so up to this class level you are going to learn under the plant kingdom. Okay, so all these are classified based on their different kinds of nature, even though they are all belongs to the plants. With respect to certain characters they are differ with each other. Okay, so that's why they are classified into different groups or a different taxa. We can say that taxa. Okay, so earlier that angiosperms are classified into different types based on their morphological characters. Okay, like in the Linnaeus period, these angiosperms, because these are the dominant ones, so we can see them all over. Okay, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ angiosperms. So angiosperms are nothing but flowering plants. ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್.
ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು? There are systems called artificial system, artificial system of classification. Remember, we are talking about that angiosperms only, flowering plants. Okay, we are talking about flowering plants. Okay, so artificial system of classification. Then comes the natural system of classification. Natural system of classification. Then phylogenetic system of classifications. So remember, there are three different types of classification systems were there. We can group them into three basic categories. So artificial, natural, and the phylogenetic system of classification. And these systems of classification were proposed by different botanists. Okay, different naturalists. They proposed their kind of systems of classification. So artificial system is the initial one. Okay, like a Linnaeus period. So Linnaeus is example for artificial system of classification. So why they have such classification? There are more different types of classification. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, in artificial system only morphological characters were considered. Okay, so let me discuss each of this classification system. So in case of artificial system of classification, they consider morphological characters. They are more importance given to morphology of the organism. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? In that morphological characters ಯಾವ್ಯಾವುದು? They consider okay, let me begin with the main thing. How it look like? Habit. Okay, so habit ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. So habit, whether it is herb or shrub or tree or climber. So these characters are considered under habit. Okay, then come to the leaf character. So leaf character na consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So leaf ನಲ್ಲಿ they are going to consider shape ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, then number of leaves, and plant ನಲ್ಲಿರುವಂಥ plant color is also considered. Okay, so ಇದು basic vegetative character. Okay, so these morphological characters are also considered as vegetative characters. So vegetative ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. Okay, so along with ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ Linnaeus artificial systemಗೆ Linnaeus is example. So Linnaeus along with this character he also considered one more character, that is number of stamens. Okay, ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್, ಲೀಫ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ಲೀಫ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ ಸೈಜ್ they consider leaf size also, then the color, then the number of stamens. So istella consider ಮಾಡಿ plants na classify ಮಾಡಿದ್ರೆ such system is called as artificial system of classification. Okay,
So this is how in artificial system morphological or vegetative characters are considered. Okay, so the example for this artificial system of classification is Linnaeus. Linnaeus system of classification is example for this artificial system of classification. So remember, Linnaeus is artificial system of classification. So that Linnaeus system is also called as it is also called as sexual system of ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ಲಿನೇಯಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ, as I told, it already used the number of stamens present in a flower. ಆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿನೇಯಸ್ classified plants based on number of stamens, like Monandria, Diandria, Triandria, Tetrandria. Okay, so the name itself suggests. Andria refers to andrecium, mono refers to single, di refers to 2, tri refers to 3, tetra refers to 4, like that up to 24 classes. He divide angiosperms into 24 classes based on how many andrecium are present or how many stamens are present in a flower. Okay, so Linnaeus gave importance to the two categories of the characters. One is vegetative character as well as the sexual character. Okay, that is one more important factor you need to remember. So let me write it again. So in artificial system of classification, equal importance is given to vegetative and ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬರೀ ಅದು ಒಂದನೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Consideration of vegetative character is the drawback for this artificial system of classification. Okay. Considering vegetative characters like shape and number of leaves, okay, is the drawback of artificial system, because vegetative characters
vegetative characters are influenced. Vegetative characters are influenced by climatic conditions. Okay, so idradondu drawback enagirutte artificial system of classification. So remember, in artificial system of classification they consider both vegetative as well as sexual character. So the sexual character, consideration of sexual character is actually good one, but the equal importance given to vegetative also. This is the drawback, because the shape of the leaf may vary along with the climatic condition. Okay, andre yavado plant ge water ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ leaf size larger ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ water ಸರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ leaf size ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. The same plant may exhibit two different kinds of characters with respect to the climatic condition. So that is one of the drawback of this artificial system of classification. Okay, so let me recall it. In artificial system of classification, vegetative characters and the sexual characters are given importance, and more importance actually given to the vegetative as well, like a leaf character, leaf size, a leaf shape, and a number of leaves and the color. Then the sexual characters like a number of stamens present there, that was considered. Best example for this artificial system of classification is Linnaeus system of classification. So Linnaeus considered the sexual character of flowers based on the number of stamens present in the flower. He classified the plants into monandria, diandria, triandria, tetrandria, pentandria, and up to 24 classes he made. Okay, so this artificial system of classification is also called as sexual system of classification. Example, Linnaeus. Okay. So the drawback of this system is given importance to the vegetative character is not uniform, because it fluctuated along with the environmental condition. Okay, so this is about artificial system of classification. Okay, so next is natural system of classification. So this natural system of classification consider natural affinities of the plants. Okay, so this is a natural system of classification. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ in natural system, natural affinities among the plants were considered. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫಿನಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫಿನಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರು. ಬೈ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ of that artificial system. So in natural system they consider the natural affinities. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫಿನಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥವು, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್, ದೇ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. equal importance given to all the available characters. So in artificial system there are more importance given to ಅಂದ್ರೆ equal importance given to vegetative and sexual characters only. ಎರಡನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ they gave importance to, equal importance given to all the available characters such as vegetative characters, sexual characters,
plant anatomy, plant embryology, then ultrastructure with respect to cell, then even phytochemistry. Okay, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫಿನಿಟೀಸ್. ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಗೈನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಕ್ಸೈಲಮ್, ಫ್ಲೋಯಮ್, ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಕೋಲಂಕ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ they consider. So equal importance given to all these characters including phytochemistry. So phyto ಅಂದ್ರೆ plant, chemistry ಅಂದ್ರೆ that chemistry. So phytochemistry ಅಂದ್ರೆ plants ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ chemicals ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು. Okay, so by considering all these characters, plants are classified by considering that natural affinities as well. So such system of classification is natural system. So remember, natural affinities iruvanthaddu natural system of classification. Okay, so idakke best example antandre example B and H system. We call it as B and H system of classification. So let me brief what is it a B and H with respect to these characters. Okay. B and H system. So B and H stands for Bentham and J.D. Hooker. Bentham and Hooker system. Okay, so the Bentham and Hooker, actually they proposed a system of classification called Bentham and Hooker system of classification, and it is one of the best system of classification. Okay, ಇದನ್ನ ಈ Bentham and Hooker ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲವರ್ ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಅದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ Bentham and Hooker system of classification. And one important interesting factor is this Hooker, J.D. Hooker is the person who wrote the book called Flora of British India. Hooker wrote Flora of British India. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, J.D. Hooker ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೋಟ್ ದ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಾ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಕರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Bentham and Hooker? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ to classify into plants into ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ they consider embryology ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಆರ್ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾನೋಕಾಟಿಲಿಡಾನೆ ಆರ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾನೋಕಾಟಿಲಿಡಾನೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೆಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಪೆಟಲೆ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಥಮ್ ಅಂಡ್ ಉಕರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫಿನಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಾಲಿಪೆಟಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 1, 2, 3 ಈ ಥರ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಪೆಟಲ್. ಎಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಪೆಟಲಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಈಚ್ ಪೆಟಲ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಈಚ್ ಪೆಟಲ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಲಿಪೆಟಲೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ನ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಥಮ್ ಅಂಡ್ ಉಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Okay, so after this natural system of classification, the next type of classification system is phylogenetic system of classification. So next is phylogenetic system of classification. So in phylogenetic system, in phylogenetic system evolutionary relationship among the plants. Evolutionary relationship among the plants for ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮಿಂದ ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, the basic principle behind this is every taxa has ancestor. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಜೀನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀನಸ್ಗಳು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್. ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ phylogenetic system of classification. So example for this phylogenetic system of classification is the system of classification proposed by Hutchinson, Engler and Plantl. Engler and Plantl. So these are of course many systems were there. We can give the example of 2, that is enough. Taktajan, Tipu system, like that, many were there. And presently we have APG system. So this is the most advanced system of classification presently used in the world. Okay, that is APG. Okay, it's not APJ, it is APG. So ಏನದು APG? So let me write here what is that APG. That APG stands for angiospermic
phylogenetic ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. So artificial system of classification consider only few morphological and sexual character. Our natural system of classification considered all the available characters including vegetative character, sexual character, anatomical character, ultrastructure of a cell, phytochemistry was considered. Whereas in phylogenetic system, the system is mainly consider the ancestors. So every taxa has ancestor, so that from the ancestor all the remaining plants are originated. So they consider only evolutionary relationship between the organisms. Okay, so example for artificial system, remember it is also considered as a sexual system as of Linnaeus. So artificial system ge Linnaeus system is an example. Natural system of classification ge Bentham and Hooker system of classification. Then phylogenetic system, Hutchinson, Engler and Plantl and APG system were the example. So these are the one which are practically we can use it. Apart from this, few more systems of classifications were also there. Okay, but they are not widely used. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಲಿ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ದೆನ್ ಸೈಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ದೆನ್ ಕೀಮೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದೇ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ of a plant is considered equally. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ assigned with a number and code. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಎ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ರೂಟು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಅಸೈನ್ ಅ ಕೋಡ್ 1. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೋಡ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೆಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, unbranched, let me write the first one. Unbranched idre that given the code 1. Less branch idre code 2. More branching code 3. Again for this root they assigned
code 1, code 2, like that they had given different numbers to different characters. ಇದನ್ನ ಟ್ರಯಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರಯಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೀಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಎ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೋಡ್ 1, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೋಡ್ 2, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ 3, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ 4, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಟ್. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋಡ್. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 1 ಇರೋದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಕೋಡ್ 1 ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೋಡ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇರೋದು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು group the plants. So that is a numerical taxonomy. Okay, so each character is assigned with a numerical code. Number na kodtare matte code na kodtare. After giving the code, by using computer program, plants with particular code are grouped into ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ taxonomy. Remember, it is practically not possible because to identify the plant we need computer program for that. Okay, then come to cytotaxonomy. So cytology ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ cytotaxonomy, cell characters are considered. Okay, so cell characters ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್, chromosome size, chromosome behavior, like that they consider the character in cytotaxonomy. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, that is cytotaxonomy. Then come to chemotaxonomy. So next is chemotaxonomy. So chemo refers to chemical. So in chemotaxonomy, chemical constituent of a plant is ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. there is a chemical called solanin. Solanin ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲಾನಿನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೊಲಾನಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ plants into one family ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೊಲಾನಿನ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ chemotaxonomy is used. Okay, so numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy are the type of classification of angiosperms. Remember, it is not for algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms. They are considered only for angiosperms. Okay, so this is how the angiosperms are classified. Okay, so into different according to the different types of systems of classification we can classify. Okay, so next is classification of the whole plant kingdom. So classification of the whole plant kingdom. Okay, so this the whole plant kingdom is classified into algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಗೆ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ again ಈ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.